Ministerpräsident Pedro Sanchez bezeichnet die Überschwemmungen in Valencia als die grote Naturkatastrophe in der jüngeren Geschichte Spaniens. Und das war keine Übertreibung. Wenn man an die prägendsten Naturkatastrophen des letzten Jahres denkt, stehen die Überschwemmungen in Valencia wohl ganz oben auf der Liste. Sie forderten über 200 Todesopfer. 1000 weiter wurden verletzt oder gelten als vermisst. Innerhalb von nur 8 Stunden erlebten Valencia, die Balearen und Kastilien-La Mancha, die Regenmenge eines ganzen Jahres. Die Wassermassen fegten als tadelig Sturzfluten über die Stadt und die umliegenden Ortschaften hinweg. Ein Opfer beherrschte, sein Leben sei in Schutt und Asch gelegt worden. Die Wassermassen waren so gultig, dass sie Autos auf die Straßen spalten, Häuser zerstörten und tonnenweise Sedimente ins Meer rissen. Diese Katastrophe ereignet sich zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Kurz bevor die Nationen 29 Vertragsstaaten COP29 in Baku. Aserbaidschan zusammengekommen, ein Abkommen zum Umgang mit dem Klimawandel zu erzielen. Man hat gehofft, die Ereignisse in Valencia würden die Klimadebatten vor Augen führen und die Dringlichkeit des Wandels in einer Landschaft unterstreichen, die immer häufiger und unberechenbar von Wetterextrem heimgesucht wird. Doch die Realität war weniger erfreulich. Die COP29 einigt sich nicht auf einen konkreten Zeitplan für den Ausstieg aus den CO-Emissionen. Obwohl dies für die Prävention von Überschwemmungen unerlässlich ist. Angesichts dieser Enttäuschung fragen sich viele Wissenschaftler, ob Überschwemmungen dieses Ausmaßes und dieser Unberechenbarkeit, wie sie in Valencia zu beobachten waren, zu unserer neuen Normalität wurden. Am 29. Oktober trafen in der spanischen Atmosphäre verschiedene Faktoren aufeinander und führten zu beispiellosen und verheerenden Regenfällen. Da warum und wie kam es überhaupt zu diesen Überschwemmungen? Ich bin James Stewart und Sie sehen Astromirth. In diesem Video gehen wir der Frage nach, welche Bedingungen genau zu diesen verheerenden Folgen führten und wie sie die Straßen von Valencia in Mitleidenschaft zogen. Nach den Überschwemmungen in Valencia errichteten die Nachrichten über die immensen menschlichen Verlust, den unermüdlichen Einsatz tausender Freiwilliger, Helfer und die Empörung der Bevölkerung über das unzureichende Handeln der Behörden. In diesem Video stellen wir die Fakten richtig und belichten einige der begangenen Fehler sowie die Wiederaufbaubemühungen. Das Unwetter in Valencia besser zu verstehen, lohnt es sich, Gewitter im Allgemeinen zu betrachten. Gewitter sind ein Beispiel für einen konvektiven Prozess. Sie entstehen also durch Konvektion. Dabei handelt es sich eine Form des Energiestauschs, bei der wärmeres, weniger dickes Material aufsteht und cooleres, dickteres Material absinkt. Was bedeutet das nun für Wettersystem? Die Sonne erwärmt das Wasser in der Meeresoberfläche, wodurch es werden steht und aufgrund seiner geringen Dichte in die Atmosphäre aufsteht. Je höher der Wasserdampf steht, desto cooler wird er, bis die Kondensationsgrenze erreicht, wo zu Niederschlag kondensiert oder zu Regen wird. Oberhalb dieser Kondensationsgrenze liegt die 0 Grad Isotherm. Dort ist es so kalt, dass Regen gefriert und zu Schnee oder Hagel wird. Das bedeutet, es gibt zwei unsichtbare Linien in der Atmosphäre. An dem Raum zwischen ihnen bilden sich Wolken. Wenn Gewitterwolken genügend kondensierten Wasserdampf aufnehmen, geben sie diesen in Form von Niederschlag ab. Dies Prozess sind ein wesentlicher Bestandteil des Wasserkreislaufs. Der Wasser zwischen Land, Ozean und Atmosphäre sowie durch verschiedene Aggregatsystem transportiert. Da die Gesamtmenge an Wasser auf der Erde konstant bleibt, benötigen wir den Wasserkreislauf, um ständig mit Trinkwasser versorgt zu werden. Und nicht nur wir Menschen brauchen ihn. Der Wasserkreislauf
hat in Lofter urgeskicht, zum de Lebens beigetragen. Es ist faszinierend zu wissen, dass nächst Glas Wasser dieselben Wassermolekülen tholt, die einst den Durst der Dinosaurier stillten. Deshalb bilden sich also Wolken. Aber wie in geschieht dies in dem Ausmaß, an emitter Intensität, die wir in Valencia beobachtet haben? Die europäische Atmosphäre zu visualisieren, verwenden Meteorologen häufig synoptische Wetterkarten. Dies geben einen Überblick über alle Windmuster, Luftdrucksystem und Strömungen in einem bestimmten Gebiet. Die Erde besitzt mehrere große kühlende Luftströmungen, sogenannte Zellen, die Wurm an den Globus verteilen. Dazu gehören die Polarzellen, die Hadley-Zellen im Äquator und die Ferrel-Zellen dazwischen. Die Zellen entstehen, nicht wie Wolken, durch Konvektion, jedoch in einem größeren Maßstab. Wo immer warm Luft aufsteht, entsteht ein Tiefdruckgebiet. In diesen Gebieten treten typischerweise mehr Wolken, Niederschlag und unbeständiges Wetter auf. Bei extremen Tiefdruckgebieten können sogar tropische Wirbelstürme entstehen, die wie der Name schon sagt, hauptsächlich in den Tropen auftreten. Im Gegensatz dazu kann stehen Hochdruckgebiet, wenn kühler Luft zur Erdoberfläche absinkt. Dies führt zu klarem Wetter und schwachen Winden. Da sich diese Bedingungen so stark von dem durch Wirbelsturm verursachten Wetter unterscheiden, werden Hochdruckgebiete treffend als Antizyklen bezeichnet. Obwohl sich Hoch- und Tiefdruckgebiet ständig verändern, kann ein Mensch sich verfestigen. So befindet sich beispielsweise über den Azoren ein großes, semi-permanentes Hochdruckgebiet, das naheliegend in Spanien liegt, das durch Wetter Megablick zu beeinflussen. 3 Tage vor der Katastrophe in Valencia begann sich in der Atmosphäre etwas aufzubauen. Spanische Meteorologen kategorisieren den Oktobersturm als DANA-Sturm, was übersetzt so viel wie isoliert hohente Fruchsen bedeutet. Tiefdruckgebiet, auch Depressionen genannt, bringen unbeständiges Wetter und Regen in die betroffenen Gebiet. In diesem Fall war die Ursache der Depression ein abgeschnittenes, Tiefdruckgebiet sind hohente Fruchsten. Die vom Polarjetstream isoliert sind, einem Kern starker, ostwärts wehender Wind in 8 bis 11 Kilometern, an der Grenze zwischen den Ferrel und Polarzellen der Nordhalbe Goal. Wenn sich ein Teil dieser kalten Polarluft vom restlichen Jetstream abkoppelt, kann sie sich unabhängig bügen. Sie wird zu einem abtrünnigen Kaltluftstreifen oder Godefrie, wie die Spanier sagen. Ein Kaltluftstreifen verursacht nur den Extremwetterereignis, wenn durch ein Gebiet mit einem großen Temperaturunterschied sehr Umfang sieht. Zur Zeit des Sturms war es Herbst. Das Mittelmeer war den ganzen Sommer aber von der Sonne erwärmt worden und hat eine recht hohe Temperatur. Diese hohe Temperatur ermöglicht die warme, feuchte Luft aus dem Mittelmeer und dem Balearenmeer zu verdiensten und sich mit heißer, trockener Luft aus der Sahara zu vermischen. Diese Luft stieg schließlich zum abgeschnittenen Tiefdruckgebiet auf. Dort treffen warm und kalte Luft aufeinander und lassen Konvektion aus. Dies führt zu rascher Kondensation und zur Bildung mehrerer niedriger, zusammenhängender Gewitterwolken. Die Plötzlichkeit und das Ausmaß dieser Kondensation in der Atmosphäre über Valencia trugen zur Intensität des folgenden Sturms bei. DANA-Sturm sind in Südospanien recht häufig, und die Region ist im Vergleich zum Rest des Landes für ihr unregelmäßigen Niederschlag bekannt. Südostspanien, zu dem die Provinzen Valencia, Murcia und Alicante gehören, hat ein semi-arides Klima, in dem lange Trockenperioden von heftigen Regenfällen unterbrochen wurden. Die Iberische Halbinsel liegt am Schnittpunkt der Futen Nordatlantikregion, wo Stürme häufig vorkommen, an eines sehr trockenen subtropischen Hochdruckgürtels. Auch das bereits erwähnte Azorenhoch
liet in den Hay und spielt higher ein Roll. Wichtig zu wissen. HOCH an Tiefdruckgebiet vermischen sich nicht ohne weiteres. Hochdruckgebiet wie der subtropische Hochdruckgürtel und das Azornhoch bilden oft ein Barriere gegen die aufsteigende Luft aus Tiefdruckgebieten, blockieren ihren Weg und führen dazu, dass sie aber bestimmten Gebieten feststeckt. Genau das passiert mit Kaltluftinbrunnen auf der Iberischen Halbinsel. Je länger die Luftmassen isoliert und in einem Ort verharren, desto mehr Zeit haben sie, mit vom Mittelmeer aufsteigenden Warmluft zu kollidieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von DANA-Stürmen steht. Und da der Kaltlufteinbruch im Oktober 3 ganz Tage über Valencia verharrt, wenn das Meer warm war, scheint das, was folgt, fast unausweichlich. Javier Martin und seine Kollegen untersuchten, wie häufig solche Ereignisse auftreten, und analysierten die Ursachen aller Starkregenereignis in Südostspanien von 1941 bis 2017. Sie stellten fest, dass DANA, die Art von Sturm, die Valencia im Oktober traf, für über 50% der Ereignisse verantwortlich war. Da wenn DANA-Sturm relativ häufig vorkommen, warum haben die Behörden diese Katastrophe nicht vorhergesehen? Tatsache ist, dass nicht alle extremen Wetterereignisse zu einer Katastrophe führen. Was also macht diesen Sturm in Valencia so gefährlich? Meteorologen haben bei der detaillierteren Analyse des Sturms festgestellt, dass das Sturmsystem ein hohe Atmosphäre, konvektiv verfügbar Potenzial Energie aufweist. Während Fakt ausgedrückt, beschreibt wie viel Energie in der Atmosphäre für konvektiv Prozess wie Gewitter zur Verfügung steht. Aber warum ist das wichtig? Je stärker die Konvektion in einem Gewittersystem ist, desto mehr Luft steigt vertikal auf, und desto größer ist der Potenzial, abzukühlen und zu kondensieren, wodurch mehr Regen entsteht. Da wie kommt dies zu einem hohen Wert bei einem Gewitter? Die Tiefe der Gewitterwolken spielt hier eine wichtige Rolle. Da mehr Tief mehr Raum zwischen den beiden souveränen unsichtbaren Linien schafft, in denen Wasser als Regen kondensiert bleibt, ohne zu verdunsten oder zu gefrieren. Die Gewitterwolken über Valencia waren nicht nur aufgrund ihrer weiten Ausdehnung im Himmel intensiv, sondern auch aufgrund ihrer starken vertikalen Entwicklung, die sie bis in Großhorn in die Atmosphäre aussteigen ließ. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Gewittersystems war seine ungewöhnlich lange Dauer über Valencia, ohne sich abzuschwächen. Schlichtwind mit hohem Feuchtigkeitsgehalt vom Mittelmeer wetten kontinuierlich auf das Gewittersystem zu und trugen so zu dessen Wachstum und Niederschlag rennt die gesamten Ereignisse bei. Die Wind des Sturms wiesen zudem ein hohe vertikale Windströmung auf, was bedeutet, dass Geschwindigkeit mit zunehmender hin der Atmosphäre rapid zunimmt. Dies führt dazu, dass aufsteigende Strömungen sich neigen, als sie bestehende Strömungen im Sturmsystem verdrängten, wodurch eine starke Trennung zwischen Auf- und Abwinden in der Gewittersaal entstand. Mit dieser Trennung ging die bereits erwähnte hohe konvektiv Potenzial, Energie, und damit einhergehend verstärkte Konvektion einher. Da Konvektion die Grundlage von Gewittern bildet, kann sich das Gewitter verstärken und intensivieren, ohne zusammenzubrechen. Mehr Bewegung bedeutet mehr Energie und damit ein größeres Zerstörungspotenzial für Valencia. Obwohl ein Hochcape ein häufiges Merkmal intensiver Sturm ist sie nicht der einzige Faktor für deren Intensität. Ein Hochcape allein reicht nicht aus, wenn auch die Niederschlagsfrequenz hoch ist. Regen hat nicht immer einen direkten Weg zum Boden. Kann gefrieren, verdunsten oder sogar Warmkurse weichen, bevor sein Ziel erreicht. Wird der Regen zu 100% effizient, wird das Gesamt in einer Wolke kondensiert Wasser bei einer Regenschauer auf den Boden fallen.
Natürlich erregen wir in der Realität keine 100% Effizienz. Aber der Sturm in Valencia was bestimmt Merkmal auf, die dazu führten, dass sein Wals Potenzial nahezu ausschöpft. Die Wolkenunter Grenz lag sehr niedrig, und in der unteren Atmosphäre herrscht eine hohe relative Luftfeuchtigkeit. Dadurch hat der Regen kaum Zeit zu verdiensten und muss nur ein Kurs Fallstreck zurücklegen, auf den Boden zu treffen, was sein Working maximierte. Der letzte und wahrscheinlich wichtigste Punkt ist, dass der Sturm quasi stationär war. Wenn die meisten Stürme aber einem bestimmten Gebiet niedergehen und dann weitersehen, bewegt sich der Sturm in Valencia nicht. Wir haben bereits erwähnt, warum die so war. Hochdruckgebiet wirkten als Barriere und hinderten das DANA-System daran, aber die Iberische Halbinsel hinauszusehen. Da es nicht weitersehen konnte, war der Sturm für die Betroffenen natürlich umso intensiver, da sich der Gesamtniederschlag auf ein viel kleineres Gebiet beschränkt. All diese Faktoren zusammen ergeben einen extrem heftigen Sturm. Der internationale Verschlagseiland sorgt und die Straßen von Valencia verwüstet. Der Sturm in Valencia richtet eine Verwüstung in wie Spanien in der jüngeren Geschichte noch nicht erlebt hat. In Tours fielen MIT 1846 mm pro Stunde, so viel Regen wie nie zuvor in Spanien. Und in Chiva wurden innerhalb von 8 Stunden fast 500 mm Niederschlag gemessen. Zum Vergleich, die Weltorganisation für Meteorology, WMO, definiert Starkregen als 76 bis 50 mm pro Stunde. Die in Tours gemessen Niederschlagsmenge war also bis zu 24 Mal höher als das, was wir als Starkregen bezeichnen würden. Und die Folge dieses Starkregens? Innerhalb weniger Minuten ergassen sich tsunamiartig, fluten aber die Straßen von Valencia und schlossen Menschen in ihren Häusern und Fahrzeugen ein, und Hoffnung auf Rettung. Neben über 200 Todesopfern hat die Flutkatastrophe in Valencia verheerend Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen. Die Handelskammer von Valencia schätzt, dass 48.000 Unternehmen von der Katastrophe betroffen waren. Großmengen waren wurden durch das Schlammwasser beschädigt, und die Produktion kam zum Erliegen. Nach einem solchen Ereignis hat sich die Bevölkerung in beispielsweise Zahl zusammengefunden, die Aufräumarbeiten zu beginnen. Rund 50.000 freiwillig trafen in den Wochen nach der Katastrophe in den betroffenen Gebieten ein. Bewaffnet mit Pissen, Wischmops und allen anderen notwendigen Werkzeugen, die Region wieder in Ordnung zu bringen. Da trotz ihres Hilfswillens waren die Freiwilligen und die Einwohner Valencias wartend auf die Behörden wegen deren verspäteter Reaktion auf die Überschwemmungen. Bei einem Bessig in der Region wurde der spanische mit Schlamm beworfen und von Flutopfern mit Schandrufen empfangen. Die Reaktion der Behörden als unzureichend empfanden und der Ansicht waren, dass die Hochwasserwarnung ignoriert worden waren. Erst kürzlich, am 29. Dezember, versammelten sich unglaublich 80.000 Demonstranten auf den Straßen Valencias, ihrer Frustration aber den Regionalpräsident Carlos Mazan und sein unzureichendes Krisenmanagement-Ausdruck zu verleihen. Warum war die Reaktion der Behörden so mangelhaft? Und wie trug dies zu den verheerenden Folgen der Katastrophe bei? Betrachtet man das Management vor und nach einer Naturkatastrophe, lassen sich vier Hauptwissen unterscheiden. Prävention, Vorbereitung, Reaktion und Wiederaufbau bilden zusammen den Katastrophenmanagement. Valencia befindet sich derzeit im Wiederaufbau, da die jüngsten Proteste haben Zweifel in der Kompetenz der Behörden in den anderen 3 Phasen aufkommen lassen. Der wohl wichtigste Aspekt der Reaktion auf Unwetter ist, sie vorzeitig zu erkennen und die potenziell Betroffenen zu warnen. Leider haben die valencianischen Behörden hier gravierende Fehler gemacht.
Das Ausmaß der Überschwemmung wurde von den Frauensystem drastisch unterschätzt, und die Warnungen wurden ineffizient und die Feindlichkeit kommunisiert. Der National Wetterdienst gab am Dienstagmorgen, dem 29. Oktober, ein Unwetterwarning der ersten Stufe, Rat, wegen außergewöhnlich starker Regenfall heraus. Da die politischen Behörden Valencias versandten erst kurz nach 20 Uhr am. Selben Abend SMS-Warnungen in die Bevölkerung. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits viele Menschen, insbesondere in den südlichen Vororten der Stadt, von den täglichen Fluten betroffen. Selbst wenn die Warnungen früher beachtet wurden, hat die Flutkatastrophe gesehen, dass die meisten Menschen nicht wissen, wie sie sich bei Überschwemmungen richtig verhalten sollen. Viele reagierten auf die Warnungen, indem sie einfach in ihr Garagen fuhren und versuchten, ihr Autos in Sicherheit zu bringen. Dadurch gerieten sie in eine Falle, als die Sturzfluten eintreffen. Es ist offensichtlich, dass einfach Warnungen nicht ausreichen. Die Bevölkerung muss rechtzeitig vor dem Eintreten der Flut, aber die vorhergehenden Auswirkungen von Überschwemmungen informiert und in richtigen Verhalten geschult werden. Viele argumentieren zudem, dass Valencia als Stadt schlecht auf die Katastrophe vorbereitet war. Die rasante Urbanisierung in den Überschwemmungsgebieten Valencias hat in jüngster Zeit die Fähigkeit der Stadt, Starkregen zu bewältigen, verringert, so dass es jedes Extremwetterereignis mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Katastrophe auslösen kann. Die Urbanisierung nimmt auch die Fläche unterschlägiger, künstlicher Oberflächen wie Betten und Asphalt zu. Diese Materialien absorbieren Regenwasser nur schlecht und führen zu vermehrtem Oberflächenabriss, was wiederum Überschwemmungen begünstigt. Und obwohl die Überschwemmungen in Valencia beispiellos waren die bestehenden Hochwasserschützen in der Stadt entweder veraltet oder schlecht instant gelten. Sie reichten schlichtweg nicht aus, die Wassermassen aufzuhalten, die durch die Stadt strömten. Wenn uns das etwas lehrt, dann, dass Valencia dringend seine Katastrophenschutz überarbeiten muss. Da die Bevölkerung Valencias den Anstieg extremer Wetterereignis ohne ein global Abkehr von fossilen Brennstoffen nicht vollständig verhindern kann, ist es für sie am besten, ihre Vorbereitung, Reaktion und den Wiederaufbau so effektiv wie möglich zu gestalten. Wenn sie nicht bald Änderungen vornimmt, sind die Folgen gravierend. Je mehr Zerstrungen es gibt, desto schwieriger wird es sein, sich davon zu erholen. Obwohl wir in den letzten Jahren umweltbewusster geworden sind wir noch wie vor stark von fossilen Brennstoffen abhängig. Solange wir uns nicht von dieser Abhängigkeit befreien können, werden die globale Erwärmung und die damit einhergehenden unvorhersehbaren Wetterereignisse wahrscheinlich häufiger auftreten. Selbst in Gebieten, die bisher nicht betroffen waren. Die Überschwemmungen in Valencia sind ein Paradebeispiel davor. Es ist wichtig zu verstehen, wie der Sturm durch die globale Erwärmung ausgelöst oder verstärkt wurde. Sie werden vielleicht schockiert sein, wie viel Merkmale des Sturms auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Darin zunächst die abrupt auftretenden Tiefdruckgebiet. Experten prognostizieren, dass abgeschlossene Tiefdruckgebiet mit der fortschreitenden globalen Erwärmung häufiger auftreten werden. Daher Temperaturen den Jetstream schwachen, verlangsamen und Seinsagbahnen unregelmäßiger machen. Wie Sie sich erinnern, begünstigt dies die Entstehung abgeschlossener Tiefdruckgebiet oder einzelner Kaltluftinbrüche, die daher wahrscheinlich häufiger auftreten und sich in neuen Gebieten rund um den Globus bilden werden. Doch nicht nur der Jetstream schwacht sich ab. Im Rahmen der sogenannten arktischen Verstärkung erwärmen sich die Pole relativ schneller als der Rest der Erde, wodurch die Temperaturgradient, die globale Zirkulation antreiben, zerstört werden.
In Folgdessen schwachen sich die Henwind Abe, was Sturm im Durchschnitt langsamer sehen last. Salt dies eintreten, kennt Europa vermehrt quasi-stationär Sturm, wie den in Valencia beobachten erleben. Warmer Ozentemperaturen, führen zu häufiger und länger anhaltender Werdenstung von der Oberfläche. Was Konvektivprozess verstärkt und zu ungewöhnlichen Wetterlagen fort. Die Tatsache, dass es in Valencia bereits im Spätherbst zu Überschwemmungen kommen kann, ist vermutlich ein Indiz dafür, dass sich dieser Trend fortsetzt. Sollte anhalten, müssen wir mit solchen Stürmen während der gesamten Herbstmonat und bis weit in den Winter hineinrechnen. Selbst wenn sich die Ozean nicht weiter erwärmen, werden hohe durchschnittliche Lufttemperaturen die physikalischen Eigenschaften der Luft selbst, was ebenfalls besonders urgent ist. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch das Risiko von Starkregen steigt. Jedes Wetterereignis interagiert mit der Landschaft, und dies Wechselwirkung beeinflusst das Ausmaß der Auswirkungen. Bei unberechenbarem Wetter ändert sich dies Wechselwirkung, wodurch wir Anfälle für Naturkatastrophen werden. Daher ist dies wahrscheinlich, dass der Klimawandel bestehende Hochwasserschützungen wirksam oder sogar gefährlich machen kann. Insbesondere wenn die Behörden die zukünftigen Auswirkungen in den betroffenen Gebieten nicht vorhergesehen haben. Ein Projekt in Valencia, das diesen Trend möglicherweise am abverjeffeln ist die Umleitung des Turia-Flusses. Der Turia ist berechtigt für sein Hochwasserpotenzial seit 1957, aber die Ufertrat und das Stadtzentrum von Valencia verwüstet. Als Reaktion darauf entwickelten die Behörden den Plan Sur, ein Projekt zur Umleitung des Flusses nach Süden, weg von Stadtzentrum, das Hochwasserrisiko in der Region zu verringern. In vielerlei Hinsicht war das Projekt ein Erfolg, da die jüngsten Überschwemmungen haben Zweifel daran aufkommen lassen, wie gut die Experten bei der Planung der Umleitung informiert waren. Offenbar berücksichtigten die hydrologischen Berechnungen aus den 1950er und 1960er Jahren, als das Projekt lief, nicht die durch den Klimawandel bedingten earthen Niederschlag. Ohne dies Berücksichtigung kennt der Umgelität, Fluss den Spitzenablassen nicht standhalten, und so aus einer einstigen, stark Einbelastung für die Überschwemmungen des 21. Jahrhunderts machen. Es mag ungleich erscheinen, sich auf etwas so Wunderliches mit dem Potenzial für so großen Schaden vorzubereiten. Aber wir müssen es würzigen. Glücklicherweise gibt es einige vielversprechende Veränderungen, die uns helfen könnten, widerstandsfähiger gegen den Klimawandel und die damit einhergehenden Extremwetterereignis zu werden. Wie könnte also die Zukunft für Valencia aussehen? Die Stadt wird in den am stärksten betroffenen Gebieten offensichtlich wiederaufgebaut werden müssen. Und dafür bedarf es innovativer Stadtplanung. Der Präsident des spanischen Architektenvereins, ein Expert für Stadtentwicklung, betonte die Notwendigkeit, in Stadtplanungsprojekten vermehrt wasserdurchlässige Materialien einzusetzen. So kann Regenwasser in unterirdischen Speichern versickern, anstatt unkontrolliert abzufliehen und Überschwemmungen zu verursachen. Empfehlen wir die Rückkehr zur traditionellen, kompakten mediterranen Stadt. Wie sieht dies aus? Man stellt sich geometrisch grundriss, begrünte Innenvieh, wasserdurchlässige Kopfsteinpflasterns und die Feenplots VOR. Es mag zunächst seltsam erscheinen, dass ein Stadtplanung aus der Vergangenheit einen besseren Hochwasserschutz bieten kann. Da all dies Merkmale sind darauf ausgelegt, natürlich Materialien optimal zu nutzen, die Wasser deutlich besser aufnehmen. Neben dem Hochwasserschutz fördern dies Gestaltungsmerkmal auch das Soziale, miteinander in diesen Städten und bieten viel Grundfluch bei der psychischen Gesundheit zugedeckend. Gott modern ist also out, traditionell Mediterranean, vielversprechend.
Da wie sieht es den konkreten Hochwasserschützen aus? Die Valencia, bei ernuten Starkregen bentigen Word? Newer Konzept wie naturbasiert Lesungen, kenten hier sehr hilfreich sein. An die Valencianischen Behörden, ten gut deren, sie stärker in Verteidigungspläne zu besehen. Naturbasiert Lesungen basieren auf dem Prinzip, mit der Natur, und für die Natur zu arbeiten, soziale, wirtschaftlich und ökologische Herausforderungen zu bewältigen. Das Besondere in diesem Konzept ist sein Vielseitigkeit. Von Renaturierungsprojekt bis hin zur Stadtbegrünung. All diese Projekte sind darauf ausgelegt, sowohl der Natur als auch den Menschen zu nutzen. Ein Beispiel für den Einsatz naturbasierter Lesungen im Hochwasserschutz sind überfluttbare Parks wie der Enghave-Parken, Klimapark in Kopenhagen. In den 2010er Jahren war die Bevölkerung Kopenhagens stark von Überschwemmungen betroffen und erreicht daher den Klimapark. Sich in die neuen Realitäten des Klimawandels in 21. Jahrhundert anzupassen. Der Park liegt strategisch günstig am Fuge-1-Huggels und fast 9.000 Kubikmeter Regenwasser. Das 36,5 Day. Volumens eines Olympischen Schwimmbeckens. Bei Starkregen können sich automatisch Tor rund den Park ohne Strom öffnen. Den Zugang für die Fettlichkeit sperren und zusätzliches Regenwasser auffangen. Der Park schützt nicht nur vor Extremwetterregen, sondern bietet Besuchern auch ein grünes Oasis. Wertet das Stadtbild auf und nutzt das gesammelte Regenwasser zur Bewässerung der Pflanzen. Diese Gestaltungsmerkmale waren so erfolgreich, dass der Park 2021 für seinen beeindruckenden Beitrag zur Kopenhagener Architekturlandschaft mit dem regionalen Preis ausgezeichnet wurde. Wurden die Behörden Valencias einheitlich in der Pläne zur Bewältigung der Folgen der Überschwemmungen im Oktober einbesehen. Kennt dies positive Veränderungen bewirken, nicht nur im Hinblick auf den Hochwasserschutz, sondern auch für das Wohlbefinden der Bevölkerung und das Stadtgefühl. Wir erkennen langsam, aber sicher die neue Realität extremer Wetterereignis im Zeitalter globalen Erwärmung und des Klimawandels. Ob die Überschwemmungen in Valencia oder der Waldbrand in Los Angeles, wir alle kennen Ereignis, die mit dem Klimawandel und unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zusammenhängen. Es wird immer schwieriger, die Veränderungen zu ignorieren, insbesondere für Länder, die nicht in Extremwetterereignis und Naturkatastrophen wie dies gewöhnt sind. Wir brauchen dringend bessere Strategien, mit zur neuen Normalität umzugehen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen und die der nächsten Generation schützen wollen. Auch wenn es eine enorme Herausforderung sein wird, die globale Erwärmung unter dem aktuellen Ziel von 15 Grad zu halten, gibt es Bereich, in denen wir Fortschritt machen. Nie zuvor waren wir uns des Zusammenhangs zwischen Biodiversität und Klima so bewusst wie heute. Und positive Veränderungen für das eine werden zweifellos auch dem anderen zu getekemen. Naturbasierte Lesungen gründen auf diesem Gedanken. Wenn Valencia also einige davon in seine Wiederaufbauung einbezieht, wird die Stadt hoffentlich deutlich besser vorbereitet und widerstandsfähiger gegen zukünftige Extremwetterereignisse sein. Ein Blick in die eigene Geschichte und auf Städte wie Kopenhagen. Das war ein guter Ausgangspunkt. Ob es nun die Protest gegen die Überschwemmungen sind, die einen besseren Umgang mit ihnen fordern, oder die durch die Flutkatastrophe ausgelösten Klimadebatten, die Ereignisse in Valencia im letzten Jahr haben uns alle zum Nachdenken angeregt. Die Herausforderung besteht nun darin, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Nur so können die Opfer dieser Katastrophe wirklich mit dem Geschehenen abschlagen.